safe food supply can support national economies, trade, and tourism, stimulating sustainable development. The globalization of food trade, a growing world population, climate change, and rapidly changing food system have an impact on the safety of food. WHO aims to enhance at a global and country level the capacity to prevent, detect, and respond to public health threats associated with unsafe food. What is food security? According to Codex Alimentarius Commission, food security is the assurance that food will not cause harm to the consumer when it is prepared and or eaten according to its intended use. Harm in which the food is unfit for human consumption without necessarily presenting a danger to health, while assurance was defined as in the concept of food safety and management of the place to produce safe food. Food safety, nutrition, and food security are closely linked. Unsafe food creates a vicious cycle of disease and malnutrition, particularly affecting infants, young children, elderly, and the sick. Dah, okay. Nampak tak tu? Okay, nampak? Okay, jom kita tanya dia. Jom. Ya. Kenapa? Awak busy ke? Rasanya busy lah ni. Kenapa ya? Saya nak tanya Okey. beberapa soalan lah. Okey. Sabar kejap. Okey. Okay, yang first. Okay. Saya soalan ni, saya pun lupa. Oh, lupa. Salah. Sekejap. Sekejap ni. Susah ni kalau soalan susah tak nak. Saya dan kawan-kawan saya daripada course food tech. Oh, food tech daripada mana tu? Invitation dekat saya. Okey, betul. Kita orang ada projek pasal food safety and sustainability. Okey. Tak tahu lah awak tahu tak, tapi Tapi tak boleh translate eh? Tak boleh translate. tak boleh lah awak. Okey. Lepas tu? Awak buat faham je lah. Okey. Okay, yang first, adakah food insecurity dan hunger? Okey. Hunger tu apa? Kelaparan. Kelaparan. Okey, alhamdulillah. Okey. Tahu. Tahu. Okey, perkara yang sama. Okey, pada pendapat saya lah. Oh, memang food tech Lain. Saya orang awam. Okey. Bukan jauh-jauh. Okey. Jadi perut saya. Okey. Kelaparan tu rasanya bagi saya lah kan dua benda yang berbeza dengan food insecurity, di mana kelaparan tu sebenarnya adalah perasaan orang tu kalau tak ada makanan. So, tapi kalau food insecurity tu bagi saya adalah kekurangan makanan yang konsisten yang disebabkan oleh keadaan ekonomi. So, dua perkara yang berbeza. Okey, yang kedua, awak rasa apa kesan pada food insecurity? Okey, antara kesan dia lah yang saya rasa masalah kesihatan yang serius. Sebab masyarakat kita akan terpaksa memilih antara membelanjakan wang diorang kepada makanan ataupun ubat ataupun perbelanjaan untuk penjagaan kesihatan. Okay. Panjang jawapan awak ya? Pendek je. Pandai awak ni. Okay, yang last sikit. Awak rasa lah dalam Malaysia ni, kenapa adanya food insecurity? Okay, food insecurity ni rasanya saya rasa lah kan ada ni sebab
kalau kita punya masyarakat mesti ada keluarga yang berpendapatan rendah. So bila inflasi makanan ni berlaku, dia akan bagi tekanan dekat mereka di mana perbelanjaan boleh guna diorang akan mengalami masalah di mana diorang susah nak beli makanan macam tu. So itulah timbul. Awak sebenarnya ambil tahulah pasal food security ni. Sebagai masyarakat lah, kita kena ambil tahu pasal hal umum. Bagus ni. Okey, terima kasih. Sama ambil air tadi. Terima kasih. Penat juga je kejawab. Okey. Saya ada 3 soalan nak tanya. Okey. Soalan pertama, awak tahu tak maksud keselamatan makanan tu apa? Keselamatan makanan. Maksud keselamatan makanan tersebut ialah suatu jaminan makanan yang tidak mudaratkan kepada kesihatan manusia dari segi ia disediakan, dibungkus ataupun cara penggunaannya. Malahan juga, makanan yang tidak boleh dimakan oleh manusia juga boleh mendatangkan mudarat dan juga bahaya kepada kesihatan manusia. Soalan kedua, bagi pendapat awak, bagaimanakah keselamatan makanan kita dapat diketahui? Sebelum saya menjawab soalan yang awak ajukan, suka saya untuk share sedikit informasi, iaitu melalui Global Index Security Makanan telah menunjukkan bahawa negara kita Malaysia ni telah berada pada kedudukan 36 pada tahun 2021 berbanding kedudukan yang ke-48 pada tahun yang sebelumnya. Okey, cara untuk kita ketahui keselamatan makanan tersebut ialah melalui cara penyediaan makanan tersebut, iaitu cara penyediaan bahan mentah. Sebelum kita menyediakan bahan mentah, kita mestilah membasuh terlebih dahulu bahan mentah tersebut. Dan contohlah kita beli ayam kan, kita kena tengok dulu fizikal ayam tersebut, sama ada dia ada lebam ataupun lendir pada fizikal ayam tersebut. So kalau ada lendir ke apa tu kan, tak payahlah kita beli ayam tersebut sebab ia boleh menyebabkan keracunan makanan pada diri kita. Dan ketiga, bagaimana pula kilang untuk memastikan keselamatan makanan? Untuk kilang, untuk perindustrian makanan, kilang ni mestilah mendapat dulu kelulusan sijil daripada mesti ataupun KKM ataupun daripada HACCP KKM, supaya dengan kelulusan sijil ni mereka dapat keluarkan produk mereka. Malahan juga pada bungkusan makanan mereka juga mestilah meletakkan harga barangan ataupun kandungan serta tarikh luput pada pembungkusan makanan tersebut. Dengan itu pengguna dapat mengetahui bila tarikh luput bungkusan makanan tersebut dan juga dapat mengetahui kualiti makanan yang ada di pasaran. Dah. Jelas? From all this interview session, you can summarize that many people have 50% knowledge about the impact of food security in Malaysia. So, for your information, Malaysia's food import has increasingly outpaced food export, resulting in growing food trade deficit from $371.87 million in 1988 to $4.57 billion in 2017. This will lead to food shortage, such as the availability dimension in supplying food is decreasing and the accessibility dimension which the price shock occurred. Food security remains a top concern in new normal. This is because the delays of food exports from overseas and at the same time, frantic panic buying happened during pandemic by concerned Malaysians left the supermarkets short of basic supplies such as bread and flour. Also, this will make the retailers experience unforeseen wait for restocks. Why food security is a problem? This is because, based on the research, food security is a complex and difficult issue to address because it cannot be defined or limited by geography, demography, education, or salary. The society in Malaysia had to deal with increasing food shortages for an ever-expanding world population and inflation.
In prediction, the population will increase of 1.7 billion in world population between now and 2050. The mankind will placing more and more pressure on the shrinking finite resources used to produce our food. All of this will lead to food insecurity. So next, what is food insecurity? Food insecurity is the cost from the inability to manage the food security, the inadequate access to safe and nutritious food that is sufficient to meet one dietary need that will cause the disruption of food availability. There are two stages of food insecurity, which are chronic and transitory, where chronic is a long-term effect while transitory is vice versa. We can presume that few factors affecting the food insecurity are: first, the household income are limited to buy nutritious food. Second, the disabled adult that face limited employment opportunities and health care related expenses that reduce the income available to buy food. Third, is the rural neighborhood conditions may affect the physical access to food due to limited access to food service supermarkets or grocery stores. Fourth, the transportation are limiting the travel distance to the stores. Last but not least, here's some suggestions to improve the food security so our country can have stable food security for our future generation. First is increase the domestic production, such as health food aid program for society's awareness, and improve food production capacity so that it can reduce dependency on import. Second, the government need to increase the sufficient income and resource by increasing the work opportunity and their salary that can sit along with the price shock that we have faced right now. Last is the government need to enhance the sustainability in agricultural practices and food systems by collaborating with the authorized group in spreading awareness about the reducing the food wasting along the value chain and promote the conservation of biodiversity. So that's all from me. Thank you and see you again.